ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್, ಜೀವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಬೇಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ from one reservoir to the another and constituent cycle which are known as the biochemical cycles. All elements illi these all the elements nothing but the if the carbon, nitrogen, oxygen which form the basical structural and the functional component of the living system in the environment. If the living system can also including the various elements like the carbon, nitrogen and the oxygen and circulate in the environment in the characteristics of the, it can be these are the circulated from the each level of the environment as well as the it can be moved from one reservoir to the another and the constituent cycle. If this in the environment, if the one reservoir to the another reservoir, nothing but the if the plants can the energy can move from the ಅಂಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೋಪೋಕಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಆ ಒಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು producing the food in the time of the producing the food for the plants. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಜನಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮ್ಲಜನಕವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ components in the environment and characteristics from one server to the another and the constituent cycle which are known as the biogeochemical cycles. It can be reservoir from the and saving from the one other to another. These are and constituent cycle nothing but the it can be changed from one reservoir to the another reservoirs is known as the biogeochemical cycles. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಪಡೆದುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಜೀವಗೋಳ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಚಲನೆಯ ಆವರ್ತನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೈವಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವರ್ತನಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇನ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ both living organisms are the interrelationship and the both living organisms can the relation to the environment for the direct relation to the environment and also the in the on the earth can having the sum of the nutrients like the plants and the animals can the once again can reserve in the can reach the earth and it means if the earth giving the nutrient to the plants and the animals again can plants and animals can providing the nutrients to the earth can be exchange between the earth and the plants and the animals. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ
ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ, ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ತೀರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚಲನೆಯ ಆವರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇರ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಕರಿತೀವಿ ಜೈವಿಕ, ಭೂಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವರ್ತಗಳಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಇಫ್ ದಿ ecology and physical environment can be interrelated and the nutrient can also the shift in the cyclical form. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಚಲನೆ ಆವರ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೈವಿಕ, ಭೂಗೋಳಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವರ್ತನಗಳಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. In the food chain, energy can transfer to the one tropic level to the another level. If the tropic level nothing but the refers to a stuff in the nutrient series, it is nothing but if the some of the time the food can be various stages in the tropic levels. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೋಷಣಾಸ್ತ್ರಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. If the energy can be move from the one tropic level to the another tropic level, if the sum of the energy can be lost, because in the sum of the energy can loss from the transfer to the one tropic level to the another tropic level. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ವ್ಯಯವಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ದಿ nutrients in the time of the energy can transfer to the one tropic level to the another tropic level. Energy can loss but nutrient cannot be lost. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಯವಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಏನು ವ್ಯಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ in the time of when the living organism or the living beings can be died, that time decomposers can attack that body and that nutrients can replace to the earth. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಜೀವಿಯು ಸಾಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಘಟನಕಾರರು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಘಟನಕಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ಶರೀರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಎಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವಿಘಟಿಸಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮರಳಿ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈಡ್, ಇಫ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ living organs and that living beings energy can once again replace to the ನೇಚರ್. ಆ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ತಂಥ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ decomposers, this work for the decomposers can very helpful to the plants producing the food, and also the decomposers can be providing the nutrients to the food.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಘಟನಕಾರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಏನೋ ಒಂದು ಸತ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶನ ಮರಳಿ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಆ ಒಂದು ಮರಳಿ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ in the time of the life on the earth, but after they died the living organisms they can again replace their nutrients to the earth from the decomposers. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಘಟನಕಾರರ ಮೂಲಕ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಘಟನಕಾರರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ರಾಕ್ಸ್, ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸಾಯಿಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ very helpful to the living being organisms as well as the abiotic components can be converted, and these are the very helpful to the biotic components flow in the ecosystem in the cyclical way. That's why this is called as the nutrient cycle. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಜೀವಿ ಪರಿಸರದಿಂದ ಸಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಚಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೈವಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಆವರ್ತಗಳಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೂ ಏನಂದರೆ ಜೀವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಏನ್ಬೋದು ಅವಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ಬೋದು ಜೀವ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜೀವ ಪರಿಸರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಚಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಾವೇನಂತೇವೆ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಆವರ್ತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ hydrogen, these are very helpful to the living organisms, and these are the 95% in the living organisms. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದಂಥ ಇಂಗಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಲಜನಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮ್ಲಜನಕಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ 90% ಇರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ecosystem, if the abiotic components and the biotic components work can each together, some of the giving and the some of the getting, and these process can moving in the cyclical way in environment. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸಜೀವೇತರ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ.